Hello and welcome to a new video. In this video, we'll be discussing about the concept or topic called village commons, which comes under MSO 04 Sociology of India. So, without much delay, let's get started. In between, I might switch to Malayalam just for my Malayali friends, but I assure you that I will be covering the concept both in English and Malayalam. So, don't think that you have missed any point. Also, the slides that I have kept is quite simple and straightforward. So, just make sure that you note down the points and don't miss any of it because it's already very much cut short and simple, so don't lose out any points. So let's get started. If you're new to this channel, then please do like, share, and subscribe, and share it with your friends and support the channel. The term village commons refers to the shared resources within a village that are collectively owned and used by the community. These resources include grazing lands, water bodies, forest, community wells, and other areas designated for communal activities such as festivals or gatherings. Traditionally, village commons are not privately owned but are meant for collective use, benefiting the entire community by providing essential resources and fostering social cohesion. So the statement itself is very clear, and we understood what a village common village common means it can be anything like a common land that is provided for a community, or a common water bodies like a common well or a common pond that is shared between the community people. It is not owned by a particular person, but it is designed or made for the entire people in that particular community or a village area, and it is shared among themselves. Earlier it was based on the festival and the cultural lineage, but later on it people use it as for your day as for their daily lifestyle, for their daily uses. Okay, so that's what വില്ലേജ് കോമൺ യെസ്. ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ എന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിണർ. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കിണർ കാണും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ. അത് അവിടുത്തെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് അവർ കോരി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുമായിരിക്കും. പിന്നീട് മേ ബി മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് പലര് ചേർന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമൺ വാട്ടർ ബോഡി, അതിപ്പോൾ കിണറാവാം, ഒരു കുളമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, അതായത് നമ്മൾ പശുവിനെ അതിനെയൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്ന ഒരു കോമൺ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആവാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനേറിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അത് കുളമായാലും റിവർ ആയാലും വെല്ലായാലും ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയാലും, ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വില്ലേജ് കോമൺസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ. Village commons play a vital role in the social, economic, and environmental sustainability of rural life. They have traditionally been managed through community based rules and norms that regulate access, usage, and preservation, ensuring these resources remain available for current and future generations. So, this village common plays a vital role in the social, economic, and environmental sustainability of the rural life. So, when people live in a rural, bit more rural areas, we don't see such features in urban areas for obvious reasons. But in rural area, as we know, the community lives together, they share things, they have a common feature or a tendency to share things among themselves. So in such scenario, it means a lot, and it plays a vital role in their social life, because sharing is something that is very evident in such societies. Then economic wise, because if each family has to build their own well, or if they have to find their own land, it is not very economic for them because they don't have much money. So when sharing happens, it's much more economic for them.
So that's why it plays a vital role in social life. Economically, it is very valuable for them, and also environmental sustainability, because in a small area, if you're digging five different wells, it's not good for the environment. The water resource is being depleted, so that is not a great thing for the environment. So we can say that village common is a big thing, and it plays a vital role in managing the social, the economic, and the environmental sustainability. Okay, and also it says that there are certain rules and regulations as well, so that it is not exploited. The usage is very much regulated, and nobody abuse or overuse the resources, so that is also made sure. So this is the basic idea about village common. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ്, കാരണം നാട്ടിൻപുറത്ത് മാത്രമേ നമ്മളിത് കാണാറുള്ളൂ. സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് ഏർബൻ ഏരിയാസിലും ഫ്ലാറ്റ്സിലും ഒന്നും നമുക്കിത് റെലവെൻ്റ് അല്ല, ഫോർ ഒബ്വിയസ് റീസൺസ് അല്ലേ. അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷെയറിങ് നടക്കുന്നത് കൂടുതലും വില്ലേജ് ഏരിയാസിലും അങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിന് ഇത് നല്ലപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു കിണർ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ്. രണ്ടാമത്തേത് അവരെ എക്കണോമിക്കലി നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഓരോ വീട്ടുകാരും ഓരോ കിണർ കുത്തണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എന്തോരമാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ വെൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്, അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ 5 വീടുണ്ട്, ആ 5 പേരും കിണർ കുത്തുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എൻവയൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അത്രയും വെള്ളം വലിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അക്യൂമുലേറ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്. അപ്പം കോമൺ ആയിട്ടൊരു വെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എൻവയൺമെൻറ്റിനും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്നും നമുക്ക് വില്ലേജ് കോമണിലൂടെ മനസ്സിലാവും. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് കോമൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ആരും അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് അബ്യൂസ് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ടാകും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇടയിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ വില്ലേജ് കോമൺ. കോമൺ ലാൻഡ്, പാസ്റ്റർ, ഫോറസ്റ്റ്, അപ്പം കാടുകൾ ഓർ ഗ്രേസിംഗ് ലാൻഡ്, ഇതെല്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സോ കോമൺ ലാൻഡ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വില്ലേജ് കോമൺ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി village people. So common grazing land used by the village to graze their livestock, or forest land used for collecting firewood and other forest product. Okay, it's very easy. Second one is water resources. Third one is forest resources, and fourth one is grazing ground. So all these are common examples we already discussed. So water bodies can be pond, a common lake that they can use, or a well that they have dug for their community. All these can be added as example. Forest, you can add an example, grazing ground for their livestock, cattle and all. So that also you can add as an example for village commons. ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. കോമൺ ലാൻഡ്, ഒരു കിണറോ കുളവോ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോമൺ ഏരിയ, അതൊക്കെ അവരുടെ വില്ലേജ് കോമണിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. Now let's see the significance of village common. Why it is a good idea, or why we say that village common is good. So there should be a significance for such a concept, right? So the significance are, as we already mentioned, economic significance, ecological and environmental significance, social and cultural significance, governance and community empowerment. So these four are the important significance. Economic significance, why? Because we already discussed, right? Each household building creating their own well, digging their own well is very costly. So when they do it as a community and share, they are it helps their budget. I mean, it will fit in under their budget. So there is a economic significance in that aspect. Now, ecological and environmental significance. If each house is digging their own well, it's obviously affecting the land. Or if they are using a common well, the resource is not that much depleted, and it
supports the environment. So that's why we can say it has an ecological and environmental significance. Next, social and cultural significance. Why? Because when it's a common area, and when it's shared between the community, there develops automatically a bonding within the community. The way they interact with each other, the sharing mentality that develops between the children is all evident there. So that's why we can say there's a social and cultural significance. And governance and community means when people live in such a society with sharing, automatically these kind of rules and regulations are built inside themselves, that the resource should not be abused, it should be properly shared, and it belongs to everyone in the community. So there is a empowerment in terms of the governance and the maintenance. സോ ദീസ് ആർ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പം കാസ്റ്റ് പരമായിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ഈ കോമൺ യൂസേജിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഓരോ കിണർ കുത്തുന്നത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിലവ് അത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എക്കണോമിക്കലി അത് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഈ എക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എൻവയൺമെൻറ്റിനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും ഓരോ കിണർ കുത്തുന്നതും ബോർവെൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും പ്രകൃതിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എൻവയൺമെൻ്റലി ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ സോഷ്യലി ആൻഡ് കൾച്ചറലി എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ആ ഒരു ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ സൊസൈറ്റി ആസ്പെക്റ്റിനെ നല്ലപോലെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെയും അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബേസിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്യാനും അത് സഹായിക്കുന്നു. അതായത് ഓവർ യൂസേജും അബ്യൂസൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വരികയും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എംപവർ ചെയ്യാനും അത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വില്ലേജ് കോമൺസ്. So by the time you already have thought about certain challenges it can face, right? Encroachment and privatization. People might try to privatize these things. Some people might build it inside their area and start saying that this belongs to us, you don't use it, kind of stuff. So encroachment and privatization is the biggest challenge. ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ കിണർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് അവരുടെ വസ്തുവിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെടുകയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. സ്ലോലി അവിടെ ഒരു മതിലൊക്കെ കെട്ടി അവരുടെ വീടിനുള്ളിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. സോ അതൊരു ചലഞ്ചാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഓവർ യൂസ്. People are just, it's a common thing, so they don't keep it clean, or people might abuse the resource. They might just use motors for their personal use to, for their irrigation, and also it might overuse the water, our bodies, and pollute it. So that's a challenge. അപ്പം ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, കോമൺ യൂസേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പലർക്ക് പല യൂസേജ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വേറെ ചിലർ അവരുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനും കൃഷിക്കും ഒക്കെ ഈ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൺഫെയർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഓവർ യൂസേജിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു ചാലഞ്ചാണ്. പിന്നെ പോളിസി ഗ്യാപ്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ക്യാൻ കം അപ്പ്, ലൈക്ക് as we discussed already, privatization and all. People will start saying this belongs to us, this belongs to who. So that kind of discussion and legal issues might happen. Then there is overall erosion of community management. There are many more. So there will be a rule and regulation at the beginning, but slowly different scenarios might come up, but there will not be a proper policy or a rule for that. So that might affect the village common. That is also a biggest challenge. അപ്പം ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറേ റൂൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ പിന്നീടായിരിക്കും ഓരോരോ ചാലഞ്ചസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് റൂളുകളൊന്നും മാറത്തുമില്ല. അതൊക്കെ ഈ വലിയ ചാലഞ്ചായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും വില്ലേജ് കോമൺസ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല വില്ലേജ് കോമണിലും നമ്മൾ ഈ അടികളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ. കോമൺ കിണറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അടികളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും ഈ ഒരു ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ ആണ്. Village commons hold immense significance for rural communities in India, serving as economic, environmental, and social asset. They provide critical resources for livelihood, conserve biodiversity, foster social cohesion, and support sustainable development. By offering accessible resources to all community members, commons help promote social equity and empower marginalized groups. It's very self-explanatory. So this is a general
conclusion about what village common is. We already discussed all these points, how it help economically, how it helps environmentally, and how it helps socially. So all this we already mentioned. However, the commons are under threat due to encroachment, overuse, and weakening community governance system. Preserving and revitalizing village commons require policies that protect communal ownership and encourage community-based management, ensuring these resources continue to support rural livelihood, environmental health, and cultural tradition for future generations. Strengthening legal frameworks and supporting traditional governance systems will be crucial to maintaining the role of village commons in rural life. So that's the challenge that right now this village common is facing, because there is no proper governance rule. There is a chance of privatization and resource use over usage. So all these are affecting, and we fear that the future generations may not be able to use it wisely properly. So that's a challenge. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ആളുകൾ ഇത് കയ്യേറുന്നതും ഓവർ യൂസേജും കാരണം ഇതിനി ഭാവിയിൽ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. സോ അതൊരു വലിയ ത്രെട്ടും കൂടി ആണ് ഫോർ ദിസ് വില്ലേജ് കോമൺ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ റൂൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓൺ വില്ലേജ് കോമൺ. അപ്പോൾ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വില്ലേജ് കോമൺ, if you write at least these points out of 20, you can easily score 15 marks for sure. Additionally, you can add more points from your side because it's a very simple topic. So that's it. So along in the description box, I have added all the relevant videos for your exams. So go through it, and thank you. So thanks for watching. If you have any doubt, please do mention in the comment box, and if you want me to take any topic, mention that as well. Please do like, share, and support.